హాయ్ అండి, ఈ వీడియోలో చికెన్ చుక్క కూర ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. చికెన్ చుక్క కూరకి కావలసిన పదార్థాలు: చికెన్ హాఫ్ కేజీ, చుక్క కూర 2 కట్టలు, అల్లం వెల్లుల్లి 2 స్పూన్లు గసగసాలు, 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి. ముందుగా ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కోసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తరువాత చుక్క కూరని నీటిలో శుభ్రపరచుకొని సన్నగా కోసుకోవాలి. స్టవ్ వెలిగించి కళాయిలో చుక్క కూరని వేసి ఉడికించుకోవాలి. బాగా పేస్ట్ లాగా అయ్యే వరకు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. నూనె పోసుకొని మరిగిన తరువాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేయించుకోవాలి. దానిలో చికెన్ వేసుకోవాలి. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. కాస్త వేగిన తరువాత తగినంత ఉప్పు, కొంచెం పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి. Through the highways, and on we'll go. మనం తీసుకున్న అల్లం, వెల్లుల్లి, గసగసాలు, ధనియాలు,
చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు అన్నింటినీ కలిపి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. మసాలా పేస్ట్ని కలిపిన తరువాత తగినంత కారం వేసుకొని కొంచెం ఉడికించుకోవాలి. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. ఆ తరువాత తగినంత నీరు పోసుకొని ఉడికిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టుకున్న చుక్క కూరని వేసుకొని కలుపుకోవాలి. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. దీన్ని కాసేపు దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అంతేనండి, నోరు ఊరించే చికెన్ చుక్క కూర రెడీ. ఇది బిర్యానీలోకి వేసుకుని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.